Eyabadde ajaguza obuwanguzi bwa NRM ng'ategeeza eggwanga nga we baakoowa omukulu Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yakeredde Amaziga oluvannyuma lwa muganda we bamwannyina okuba nga te yakubiddwa ab'ebyokwerinda amasasi mu kalulu ke tukubye emabega. Few moments later. Nabagamba Bobi Wine talifuga Uganda ne muwakana kati biki byendaba. Bobi Wine yagezizaako okutwesibako naye tetumwagala twamuboola. Yakesimbawo emirundi egyo esatu nga tumusuula kati ndowooza agenda kukakkana. Anyway, ndi wano okwebaza mwenna abalonze muzeeyi waffe Kikoofiira ng'omanyi nti wamuwadde akalulu weebale Mukama akumpeera ekyosinga okwagala. A few moments later. Bulazange nakugamba nga togenda mu kavuyo naye nga towulira. Kati nabayo okukubya amasasi bakusse badagezimanyina kyakkola bakabasajja b'otugongola oli wange ekyatayisa balumi abisimbo n'obafakiroti abo bajjaleka bambe ebitw emirayi kale oli wange ekyatamanyirati onkutulidde n'eggita nsola namukubya amasasi namugamba nga tagenda muli akufuzi nga tawulira nga tawulira n'owulira enduulu n'emiranga anabagagga abasikagula nabo obwamulekwayo weefuza obuganda banangera kumainsulesa amabukire efaatuuza n'abali ebuziizi. Waliwo ekintu Museveni kyolese Bannayuganda ne w'oliba ogenze sima bakirivaawo ate naddala mu abo abakuwagira. Musooke mulabe Kadamu ono yakoze vidiyo ng'asanyuse babbi akalulu ka Bobi Wine awagira NRM ennaku 3 ali mutukaabirira be yabadde awagira basse bulaza we. Nina Kadamu omugwe nalaba era naye ayina vidiyo zakola nga awagira Museveni ali ku kyeyo nagendako mu vidiyo ze enkadde nendaba akayumba tata we kasulamu single room tata amannyo gonna akola waati ngamba naye Mukama Katonda Kadamu yalabirira famire balinawo kapiki ewaka kati abantu abawagira NRM abantu babatwalira ddala ng'ekyenyinyalwa babasosola ne wafuna obuzibu abantu tebamudduukira bo basanyuka busanyusi ekintu ekyo sima bakiriva e Uganda awo Museveni ne waali bagenze bantu mmwe mwetereza abantu bali bubi balina obukyayi wagira ekibiina kyo NRM mu mutima toddamu kweragira ku bantu. Mumbere fanako bweti mukiye kyakeseza olunaku olwaleero mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Babitungo Kyagulanyi ye teyasuze bulungi oluvannyuma lw'abeekulinda okwanga te basalako amaka gaabwe wali eri emagere. Kisookera ddala abantu bonna babadde bagenda mu maka gano okubanga te bamulabako balabako babadde tebabakkiriza. Amaka gano gaasalwako ku lunaku olw'akalulu enkeera nga tugenda mu kalulu gaasalwako ab'ebyokwerinda era nga beetolodde amaka gano gonna tebakkiriza bantu kuyingira babeere bano abooluganda lwabwe. Twalabako omukyala amanyiddwa nga Irene Kayemba ng'agamba nti yagenza okukyalayo abatwalire ku mmere ne bamugaana. Twalaba omukulu Secretary General David Louis Rubongo yanga agenzeeyo ne bamugaana. Omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonya naye bw'atyo olwawulidde nti Barbie asaliddwako yagenzeeyo naye era still naye bamuganya okuba nga ate ayingira so nga ate bo Banadine abakera ku makya okugendayo bo mukwano baayitawo kyere era ne batuuka bulungi nnyo nnyini ddala mu nnyumba. Weewaawo mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero omukyalo ne yasaliddwako ab'ebyokwerinda era ng'asobodde okuba nga ate alikodingayokko ka vidiyo nga atulaga ab'ebyokwerinda ng'ebeetolodde compound. Okusinziira ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo by'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook ab'ebyokwerinda bano bazze mu uniform ey'amagye eya poliisi so nga tabala babadde mu ngoye ezaaleeya ate nga mu ngeri yemu abasinga ku bo babadde batamidde. Ennyumba yaabwe yamenyeddwa okuva wansi paka waggulu enzigi zonna eziyingira mu bisenge eby'enjawulo
olwo bazimenye ebintu ebisinga obungi babyonoonye entebe bazisudde eri draw ezisinga zonna bazimenye nga balinga abalina kyebakola ki kyebanoonya so mu mbeera efaananako bwetyo obwenkenka bweyongedde mu maka gano wamu ne mu bannayuganda abawagira enkyukakyuka embeera eno ng'egenda mu maaso omukyala Barbie Tungo Kyagulanyi yagenze maaso okuba nga ate aweereza mutabani waabwe amanyiddwa nga Kampala Solomon asinzira emitala w'amayanja obubaka okumutegeeza nti ewaka tetuli safe ono nno yasinzidde ku mukutu ogwa X n'ava mu mbeera naga nti kati obituuse sikyalina kyakufiirwa simanyi mbeera kimama wange mwali simanyi oba mulamu oba mufu kubanga abasajja bamusazeko ate nga bakambwe bazibu ekisinga okunnuma nti bannayuganda abaagala enkyukakyuka we tutuuse tuli disappointed n'abo abategezaako kutegeera mbeera ekyokukola bakimanyi naye basirise situation bagira beyongera kuwaseninga basirise yakambwe wadde n'atandika n'okukozesa ebigambo ebikambwe omuli okubayita embizzi okubayita abasiru olw'ensonga nti tewali kyebateekawo tewali mbeera gye bakola ki gye bateekawo so mu mbeera efaananako bwetyo yatawukidde ddala ku mukutu ogwo ogwa X naye nga omukyala Barbie Tungo Kyagulanyi asobodde okuba nga ate afunibwa yes Dax Vibes yavuddeyo n'atutegeeza nti yabadde akoze ki atwaliddwa oba awambiddwa naye alabiseeko mu katambi ng'agenda maaso okubaako byannyonnyola ebyabadde ku ground omukyala amanyiddwa nga Mbabazi avuddeyo nga mwennyamivu nnyo ku mbeera eyo egenda mu maaso wennyini awegenda okuba nga ate nkukwasiza Mbabazi ku nsonga zino tulabe ate ki ekigenda mu maaso. I don't know if you have seen a couple of videos circulating on the social media where Barbie Kyagulanyi, who is a wife to Robert Kyagulanyi, was screaming out in the night and saying some men have accessed her home and they want to break in, they want to assault her, something like that. You could clearly hear in her voice that she was scared and she was just asking the men, what do you want from us? What do you want in my home? What do you want in my compound? The videos are all over the social media, and I think also Bobi Wine posted on his socials. I saw her brother-in-law, Dax Vibe, had also, posted that Barbie Kyagulanyi was being kidnapped, help people. And then I also saw some posts by Solomon Kampala, who is a son to Barbie Kyagulanyi, saying, oh my God, something is happening to my mother. I do not know if she's okay. Guys, do help, something like that. So when I saw the post in the morning, first of all, I was like, okay, what is going on? Remember the last time I posted up about Barbie's situation and how she had said she didn't have food. She was talking to religious leaders, mind you, and I posted it up. Not most of you, well, some of you were saying, oh, Lucky, this is politics, it's just comedy, just leave them alone. I'm like, I cannot hear a woman cry like that, and I just sit here comfortably, and yet I actually know her. I'm not going to deny her just because she's in that situation. I actually know her. I have met some of her children. Literally, some of her children were going in the same school with my kids at one point, and every day I would go visit my children. I would run into one of the children and we would have a conversation, talk and hug. Now, how can that mother be in this situation and you expect me to be quiet and not at least say something about her, not anything else? You know what I mean? And somehow you think this is political. Anyway, sorry, I went off a little bit. So last night, they came into her home. That's a fact. From what I've heard so far, they entered the house, they accessed it. Barbie was there with some other people. And I think they took gadgets, maybe and some things there because maybe they needed them for some sort of security purposes. I don't know. And from what I hear, they had asked her for something, whether a password to one of the gadgets. And I think there was a bit of resistance there. And from the reports that I've heard, she was allegedly assaulted. That is Barbie Kyagulanyi. And allegedly, she is in a hospital receiving treatment because she was allegedly badly beaten. This is not about politics. This is about humanity. Yeah. Ati atoze makago omusajja ogayingidde mu go wennyini wooli ku compound y'omusajja oli ku mukazi omukwatirira mwagala muleepinga obojjewo kiri kuba kati ebibi bisingana kati kiri kyokoze emisana
ekyokulangirira abantu bammwe ne mukuba abantu emiggo ne mutamu wakimu ne musibako emisango emicamu kati oyingidde mu maka g'omuntu oyagala kukwata mukazi we ofoosinga oli aveeyo mwebala abantu nga bwe bagati bisiŋŋana kati ye kiri kyakoze alowooza kino kyekigenda okubikkirira kiri tamanyi kino kiri akuexposinga system naye ate okuzaala kujagaana nga tozadde muhoozi okuzaala kujagaana nga tozadde mu famire ya Museveni kubanga tulakolo otuzeeko omutuulo owoze kyenkola kiri mateeka era ensegenda kirisiivinga etya muhoozi tuzaako wansi omutana tuno otusubiri olowooze kyenkola ensegenda kipasiivinga etya mwagala kuddita mwagala kikubanga buli kyemukola mulinga bapushinga bannayuganda okuvaayo bananifukino ekyemmayi ku bannayuganda bayinza obutavaayo ne bakipinga obusungu bwabwe naye kikiro bwe kinajja kiyinza obutaleka buli omu. They have arrested the EC team that guarded him during the campaigns. They have arrested the EC team that guarded him during the campaign on grounds that they are the one who snatched him out of the 15th January right after they dropped him after the elections. Era live feeding ngamba nti abasirikale abali bamuwerwa Electoral Commission bonna timba gikutte nga bagamba tiimu eno bagamba ti tiimu eno tiimu eri kuma president Electoral Commission muhoozi yonna agikutte nga bagamba nti tiimu eno bebamutolosa oluvannyuma lw'akalulu ka January nga 15 mbu oluvannyuma lw'omuteeka ewaka oluvannyuma bamutolosaawo ne bamuddusa kane tiimu yonna gye yaliko mu kalulu eya Electoral Commission yonna eri mabuusu naye bagikutte ati kamala okgendako wano abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa Amaziga Alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akababbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma bwe yakiŋŋambye ettaala ne njijjako akatabo ne nkazingako ne nva mu buliri kati bwe navudde mu buliri ne njagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi naye bamaze okukiggala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge nengenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensanga nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako nenyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala taxi lwakuba tumuyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba taxi kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo oluggi
nenzigalawo olugi lw'ekisenge kyaffe basobola okusigala mu kisenge buying time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera n'ensala ne ŋŋenda mu kinaabiro general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru ati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala ne ntuula wansi nannyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja kijjamu agamba jjamu password ne mugamba sijja kijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nannyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde naiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo baba twegezzaamu bulungi ebiri nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuka bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya naiti n'agisika bw'ati kati nagenza okulanga saakwetaawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga naiti esaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte ne kati bwe nakoze bwenti essaati n'ebika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'ebika amapeesa n'entambula nga ndi bwerere n'enzira mu corridor ya sitting room bali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda naga nedda mama mmodize essaati ayambali kati omwami n'ano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona eswati n'agamba wanika emikono oyambale essaati emugana nedda mudde essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guno ayulise n'amala okunkubako n'agamba leeta password ne muka sijja kikuwa ebiseera byonna tubadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja tugiwa waliwo yabadde abakomandi ngaawo omulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekigugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu ffumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera
kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasisemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze baatutte buli simu baatutte buli laptop baatutte buhufazi baatutte power bank baatutte charge baatutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe baadde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko omusaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wate adde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko naadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba ogenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point baadde banoonya mwami Kyagulanyi naye njagala kukumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gyo tebasinza the mixture. Have I forgotten anything? Oh, nerabidde bannange. Nerabidde okuba neyanziza kansa. Abasajja abo bazze omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga recordinga buli kimu ne bwe banyambulidde engoye yangobereza kamera ne babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera buli kye baafulumiza yakigobereza kamera babadde balina owa kamera nga filminga evidence of what they were doing. Question what ugambye what describes the emmundu zebabadde nazo nti sinazirabako kale ndowooza abalala bazirabyeko but emmundu zabadde bakutte zabadde empya emmundu ezo zabadde ziriko zimmagaziini mpanvu buli omu ku bo yabadde akutte emmundu ezimu sizirabangako ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava it was a different section of security. olowooza nti bano abasajja bavudde oba eyabasindise ye mutabani president John Muhoozi anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba bw'aba yeekukumye mu toilet mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya. It is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda. I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala Kyagulanyi. Kyalo tugambye nti okuva wano osuubira kudda maka totya nti bayinza okupulantinga yo babadde bakola bapulantingayo ebintu oluvannyuma ne bajja ne bakola search ne babisangayo totya okutya sisobola kugamba nti tekulimu ne wano wendi nkyali mu ntiisa naye gali maka gaffe wali weewaka of course buli gye balaga baplantingayo ebintu tujja gezaako okusweepinga bwe bali babazza okunoona ebyo bye baplantinze ebirala
Of course basobola okubinona. Olaba ba plantinga ku mwami Kyagulanyi munda Arua. Buli kimu bakisobola. Naye kyo tekigenda kunemesa kudda wange. Kasita banansiibula wano nzira yeeka. Report y'omusawo yagambye pressure yabadde waggulu nga nina anxiety era ne bampa ku painkillers bali mu kumonitoringa. Bruises ezimu nakatandika okuziraba. Kumakya kuno lwenekebedde ng'ebitundu ebimu binnuma ng'otunulako nga waliwo of course waliwo ebyankoonye naye ebisinga biri mu bisambi muno ne mu bulago wano olaba nga bwe bantuze walabika. So bwe banasibulira wonna abantu bakola ebintu ebyo emirembe gyaliwo egyakola ebintu ebyo naye abantu abo tebamaliriza bulungi as individuals nate in the end tebafunamu kalungi bandirowoozezza ku biseera byabwe bijja mu maaso. Yes, so it can just be like a record. Sorry. It's okay, thank you very much. Bobby, can you kindly help us describe what happened during the attack on your home and how did you and your family manage to stay safe? After what? Get to the hospital. Who brought you to the hospital? We informed the public on 16 that we had had a raid from the police. We had had a raid at our house by the military and police. That was a trial. In that fracas, as you all remember, my husband managed to escape. Later, they tried again and were unsuccessful. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Our askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and then sleep. The askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that wasn't the wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, "It's finished. These people are coming in definitely." So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, "Open the door." They said it in Lunyankore. I replied in Lunyankore, I said I was not going to open.
So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door, and called our neighbor, one of our neighbors. And I said, we have a problem here, let everybody know. Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house. Ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, give me your phone. I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said, give me the password in Runyankore. And I say it back. I'm not He said, you're going to went outside on the veranda to give you the password. He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was. He lifted me by the trousers. I was wearing 90 trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. And then he told me, give me the password. And I told him in his face, I will not give you the password. The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between 2 men. One was strangling me, and one was pulling my shirt from there. And you know how the button chokes you here? So the button was choking me. I kicked the man who was in front of me. And when I kicked him in someplace very hurtful, and he walked away, then this one pulled me and all the buttons broke. Then he stayed with the shirt in his hands. So I walked across the room naked. Now, in that room, there were so many men. Some of them just shied away and looked to the side. Some of them kept looking, and there was one sober one. And he said in Luganda, nedda, Mama Mudize, esati ye ayambale. It was on the floor. One of them picked it and said, Wanike mikono oyambale sati. And I said, no, give me the shirt, I'll dress myself up. He gave it to me. In that moment, the other guy who took my phone and who had my shirt who tore my shirt in the beginning, came back and held me by my hair. It was plaited like this last night. He held me by my hair and pushed me all the way up to a pole across in the sitting room. And I hit my lip. And then he told me, bring the password. I said again, there's no password for you. Then he pulled me down on the floor. And they sat on me. I felt as if 4 bodies sat on me. There was someone, I think, who was overseeing everything. He told them, what's happening here? Leave her. Then they went. I sat on the floor. And in that moment, I felt thirsty. I felt nauseous. I felt dizzy. I felt my body was confused. I asked for water. They brought me a glass of water. I asked for more water. They gave me another glass. And that was the last that I remember of that event. The next moment that I got to realize, I was on the veranda sleeping in my own vomit. And the askari and the other boy organized drove me. So they left you in the company, you also your unconscious. They left me in my house. In my house or on the veranda, because when I realized I was outside on the veranda, sleeping in my own vomit. So all this while, they were asking me where my husband was. Where is your husband? I said, I don't know where he is. They asked me, did you think you would bring your brother here to run on Kampala MP and me? That's not how man conquer. I don't have a brother that ran for any position. They kept asking the askari where are the children. They beat him here on the face. He has another cut on the head.
They asked him where the children were. He didn't know. They asked him where the basement was. Where is the basement? He said, I'm new here. I don't know if there is even a basement here. So they collected everything. Phones, laptops, electricity, chargers, AirPods, anything electrical. They took away our camera system. They went to the ceiling, picked it, broke everything down, left us in the dark. And went. Okay, guys, relax. I just have two questions. But number one, the first one of the last one is from the 15th when you guys was voted, you've been under house arrest, figuratively, right? And how did they allow you to move out yesterday, or in the state you were? Did they let you freely move, or what happened? So, the person who brought me just drove to the gate. They opened from outside and said, what's the problem? He said, I have a sick person, I'm taking her to the hospital. Then they checked, and then they opened. I think they realized already, they had known that there was an ambush, and they raided in the house. So they didn't ask much. They're still in your place right now? They're still home. They're still home. Maybe finally for me, did you, like, by the time, because you said you moved out onto the balcony and recorded, would you give us like a rough estimate of how many people came in the house or came into your compound? I can't tell the people in the compound, but the law met this group when they were leaving because he was coming home and he met them. He can give you a good number, but the Askari who saw them coming, he said they were in hundreds. They were very many. Every corner had a soldier in it, armed to the teeth. Putting on Uganda military uniform? Or some were in uniform, some were not in uniform. These people were drunk and they were very provocative. One of them asked me in Munyankore how I could end up marrying a traitor of Uganda as if I never saw Munyankore to marry. I think these men would have been sent by General Muhoozi. General Muhoozi has given my husband an ultimatum of 48 hours. Sometime 3 days ago now. Okay, it's past 48 hours. And he told him to come out of the latrine if that's where he was hiding. Then he said, I am looking for you, and when I find you, I'll treat you the way they treat, was it rebels? Was it something? Outlaws, yes, outlaws. So, if someone threatens you to that extent, and they are in an office of power, and they're in control of the army, and all the army outfit, how could you say they are not the one that sent those people? How are you and your family coping up with police being outside your home all the time, your husband being in hiding, and what is your message to him? I am home with 2 other people. So the children are not home. They are still with online. Each of them handles the situation, and it doesn't like to really handle the situation. They are trying to manage. Relatives, friends are trying to manage the children. What is that? What message do you have for your family? Whatever he is, he should just do his thing. He shouldn't worry about me. As soon as the doctor says I am going to go, I'm going back to our home. Relax. I'm going to be back. I shouldn't be the reason you leave your hiding. You should come at your own timing and then feel safe. Otherwise, I'm okay. They gave me a very medication. They checked my pressure is a bit high, and they gave me some painkillers and some medication for my broken liver for the bruises that I. Well, I am in hiding, following a raid at my house by the military.
commanded by the Chief of Defense Forces, Amaziga Rugaba, who happens to be Museveni's son, the guy that I ran against in last week's election, and strongly believe we beat him. But, because there's lawlessness, because the ruling family does what they want, now we got information that they were coming to harm me, and the father went ahead to confirm it, that they were looking for me to harm me, and I had no option but to disappear because I could not get safety from anywhere, not any institution in Uganda. And have you heard from your family? How's your family doing? I've heard from my family. My family are there. Of course, they are not safe. They are surrounded. My wife and my family are under house arrest. Nobody's allowed to get out of the house. Nobody's allowed to come in. They are short of food supplies, but the food supplies that have been delivered to them have been rejected by the army that is there. And that's the situation.